اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہوں، میں آپ لوگوں کو جو ایوولوشن کی جرنی ہے PKLI کی، جو بھی چیلنجز PKLI کے راستے میں آئے، اس کی ابتدا سے لے کے اس کے موجودہ صورتحال تک، الحمدللہ اس نے ساری چیلنجز کو بڑی بخوبی اوور کم کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم آج اکٹھے ہیں تاکہ ہم فردر ایوالو ہو سکیں۔ تو ہم ایک شارٹ ویڈیو کلپ ہے جو آپ لوگوں کی اٹینشن کے لیے یہاں پہ پلے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ وٹنس کریں کہ PKLI کی ایوولوشن کس طرح سے ہوئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز واچ دا ویڈیو فار PKLI۔ پاکستان کا تاریخی شہر لاہور، جہاں قدیم ثقافت اور جدت ایک ساتھ بستی ہے، یہاں پر قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر قائم ہے، جو لاکھوں ضرورت مند مریضوں کے لیے امید اور شفا کی علامت بن گیا ہے، جہاں زندگیاں بچائی جاتی ہیں اور خوابوں کو تعبیر ملتی ہے۔ PKLI کے سنگ بنیاد سے لے کر جدید ترین علاج تک، یہ ہسپتال اب تک لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں مثبت تبدیلی لا چکا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جگر اور گردے کی بیماریاں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ بیماری اور غربت کے تباہ کن اثرات کی وجہ سے ہزاروں افراد ٹرانسپلانٹ جیسے جدید علاج کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے میں PKLI ایک ویژنری پروجیکٹ کے طور پر ابھرا، جس کا مقصد پاکستانی عوام کو بلا تفریق عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ ٹرانسپلانٹیشن اور ریسرچ میں سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کا خواب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے دیکھا تھا، جب ان کی خصوصی ہدایت پر PKLI کے لیے لاہور نالج پارک میں 70 ایکڑ رقبہ مختص کیا گیا، اور چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر کی انتھک کوششوں سے 14 اگست 2015 کو PKLI کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 25 دسمبر 2017 کو PKLI کی جدید ترین عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ PKLI کے ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دیگر طبی عملے کی انتھک اور بے لوث کوششوں سے ہسپتال اپنے قیام سے اب تک بے شمار سنگ میل حاصل کر چکا ہے۔ ہسپتال نے 1000 سے زیادہ جگر اور گردوں کے ٹرانسپلانٹس کیے ہیں، جن میں تقریباً 50 بچوں کے ٹرانسپلانٹس بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں PKLI نے روبوٹک سرجریز متعارف کروائی ہیں اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ مزید برآں PKLI میں لاکھوں مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی، جس میں 1 لاکھ ڈائلیسس سیشنز، 20 لاکھ لیب ٹیسٹ، 2 لاکھ ریڈیولوجی کی خدمات شامل ہیں۔ PKLI کے سرجری کے ماہرین نے 40,000 مختلف سرجریز اور پروسیجرز بھی سر انجام دیے ہیں۔ ان سہولیات میں 80% خدمات مکمل طور پر مفت یا سبسیڈائزڈ ہیں۔ PKLI عالمی معیار کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے معیارات پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ غیر ملکی تربیت یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین بہترین معالجاتی دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں اور جدید ترین تشخیصی آلات سے بہترین طبی خدمات کی فراہمی کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ PKLI کا مشن علاج کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تحقیق کے ذریعے پاکستان کو روشن مستقبل دینا بھی ہے۔ پوسٹ گریجویٹ FCPS ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام کے لیے صف اول کے عالمی ماہرین تربیت دینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ اب PKLI یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہیپاٹائٹس بہت خطرناک بیماری ہے، خاص طور پر ہیپاٹائٹس B اور C۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 12 میں سے 1 پاکستانی ہیپاٹائٹس B اور C سے متاثر ہوتا ہے، جو ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ہیپاٹائٹس B اور C نہایت خاموشی سے جسم کے اہم اعضاء پر حملہ کرتا ہے اور اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مریض نادانستہ طور پر ہیپاٹائٹس کو صحت مند لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو جگر کا کینسر اور سروسس جیسے مہلک امراض ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B اور C کے پھیلنے میں غیر محفوظ طبی سرجری، آلودہ سوئیاں، بغیر سکریننگ کے خون کی منتقلی بڑی وجوہات ہیں۔ سرنج کے ذریعے منشیات کا استعمال اور غیر محفوظ تعلقات بھی عام خطرے کے عوامل ہیں۔ تاہم بیماریوں کا ابتدا میں پتہ لگنا اور بروقت علاج زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B اور C قابل علاج ہیں۔ باقاعدگی سے سکریننگ، طرز زندگی میں تبدیلیاں اور اینٹی وائرل ادویات
वायरस को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन महफूज तिब्बी तरीकों और आगाही के जरिए इनके फैलाव को रोका जा सकता है। PKLI ने हुकूमत पंजाब की मुआविनत से हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम के जरिए हेपेटाइटिस बी और सी के लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज किया है। मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि आज के दिन हम PKLI के फाइनल ड्रीम की तरफ आ रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ एक्सीलेंस इन क्लिनिकल केयर, जिसके तहत हम 1000 ट्रांसप्लांट्स को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आ गया, बल्कि जो एजुकेशन और रिसर्च जो PKLI का एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी आ गया। और आज हम PKLI यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके और रिसर्च की डिपार्टमेंट की बुनियाद डाल के इंशाल्लाह उस सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं कि कल को PKLI इंशाल्लाह हार्वर्ड ऑफ ईस्ट बनेगा। इसके साथ साथ आज हम PKLI के प्लेटफॉर्म से जो नेशनल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन का प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं, वो PKLI के मिशंस का एक बहुत बड़ा मिशन था और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और एहसन इकबाल साहब और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि जिनकी वजह से आज ये हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसके पाकिस्तान के लिए बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत और अहकामात के साथ नेशनल हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन कैंपेन का मुल्क भर में आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत PKLI और हुकूमत पाकिस्तान एक विजन और मिशन के साथ मिलकर काम करेंगे कि साल 2030 तक मुल्क से इस बीमारी का खात्मा कर दिया जाए। आइए इंसानियत की खिदमत में हम एक साथ खड़े हों, हाथ से हाथ मिलाकर अपनी कौम के खिलाफ हेपेटाइटिस के खामोश वार को शिकस्त देने के लिए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर अपने विजन और मिशन के मुताबिक कामयाबी की नई मंजिलों की तरफ गामजन। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ख़वातीन व हज़रात, हम सारे ये अजीम शान कावज को एक्नॉलेज करते हैं जो कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तगोदौद कोशिशों से इस कौम को तोहफे के सूरत में दी। अब मैं चाहता हूँ कि उस शख्सियत को स्टेज पे इनवाइट करूँ कि who is behind the mission and vision of this institution, whose professionalism is beyond any imagination. His commitment, dedication, devotion is exemplary. Who is the architect of this organization? So ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. Saeed Akhtar. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. With your permission, Mr. Prime Minister, I would like to speak in English because we have a lot of foreign guests here, so I think it will be appropriate that if I speak in English. Honorable Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Governor, Mr. Baliq Rahman Sahab, Health Minister, dignitaries, colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I am very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for His sheer mercy and kindness that He made my dream come true today. It's a very historical day for me. It's a very emotional day for me. After that, I am very grateful to the Prime Minister for his unconditional support that he has offered throughout this journey. Finally, I am very indebted to the Chief Minister of Punjab, the government officials of Punjab, the Board of Governors of PKLI, and the team of PKLI who is behind this whole show to deliver what we have been able to deliver. It would have not been possible to achieve what we have achieved today in record 5 years, despite 2 years lapse of COVID. So as a professional, I think, alhamdulillah, we have done a tremendous job. 38 years ago, when I landed in the United States at Yale University as a student of public health, followed by my journey as a urologist and a transplant surgeon at University of Minnesota, Texas Tech University, and Downstate University, New York, I had a dream of creating a very similar institution in Pakistan. I firmly believe if we can do it there, we can do it here. We wanted to create a center of excellence
Obviously, it took Harvard 500 years, Yale 400 years, and Oxford 800 years to become what they are today. But somebody, somewhere, laid the foundation. 8 years ago, when I shared my vision with Chief Minister of Punjab, Mr. Shehbaz Sharif, he had identical vision and was looking for someone to execute his vision. This is how the foundation of PKLI was laid. And with two specific purposes. Number one, it'll become Center of Excellence, a Harvard of East, inshallah, in next few decades. And nobody, I repeat, nobody will be turned down because he does not have money for his treatment. Poverty and disease is one of the deadliest combinations that has really marred Pakistan. There are four fundamental components to our concept of a Center of Excellence. The best prevention services, the best clinical services, the best education and research, and best training. I'm very humbled but proud that despite all the difficulties that PKLI has faced, we were able to develop a system-based organization and a Center of Excellence on the principles of Joint Commission International, JCI, United States. The place where there was a flat land 8 years ago, Mr. Prime Minister, there is a building with bubbling energy, people serving humans, with the best quality that can ever be given anywhere on the face of the earth. And I, as the chairman of the board, and with my team sitting here, I take pride in the fact that we had been able to create this in a very, very short span of time. I did my first kidney transplant in May 2018, and Dr. Faisal Dar performed his first liver transplant in March of 2019. And that's just around the corner. And in a record time, despite COVID, we have performed more than 1,000 transplants with excellent outcome. Besides transplant, we have performed thousands of complex urological surgeries, hepatobiliary surgeries, IR procedures, GI procedures, dialysis, and diagnostic services. Alhamdulillah, more than 75% of our patients are totally subsidized or partially subsidized, with no difference in the quality. I repeat, with no difference in the quality between a paying patient and a non-paying patient. And I think that's the pride I take for creating the PKLI. I salute my team for their hard work and professionalism, who made it all possible. I will especially acknowledge the services of Dean and the head of the lead surgeon of the liver transplant, Dr. Faisal Dar, whose dedication and commitment made it all possible. We started our hepatitis prevention program back in 2016, even before the PKLI was launched, realizing very high burden of the liver disease, hepatitis B and C in Pakistan. However, as an epidemiologist, I was very clear in my thinking process that till such time that we start an organized, well-planned, countrywide effort to eliminate hepatitis C from Pakistan, a country with the highest burden of disease, Mr. Prime Minister, a country with the highest burden of disease in the world, we will not be able to do it. I am very thankful to the Prime Minister for giving me the opportunity to explain the burden of the disease and its consequences to him, and his very prompt and strong commitment towards National Hepatitis C Elimination Program, for which under his direction, Mr. Hassan Iqbal, along with the whole team of physicians, planners, and government officials worked day and night and approved PC1 worth 35 billion over 5 years from federal government with matching funds from the provincial government. On this historic day of National Hepatitis C Elimination Launching Ceremony, we will recognize all who worked hard in preparation of that PC1. I'm grateful to the Prime Minister for enhancing 2023-24 budget from 500 million to 7 billion on my personal request to show our commitment to the nation and the world and WHO and other international partners so that we launch the mission from a solid ground. Just like Egypt, Mr. Prime Minister, elimination of Hep C from Pakistan is an achievable target. Through a well-planned surgical strike in next 5 to 10 years, we can achieve this goal, but it would need a very, very, very strong political commitment, and I think it's there.
And this will be our biggest service to Pakistan. Education and research were on #1 priority of PKLI, but unfortunately these milestones were delayed. Institutions like Harvard, Yale, Johns Hopkins, Stanford, Cambridge, and Oxford are famous not because of they have good clinical services and surgeries they offer, but because of the highest standards of education and research. And the good clinical is just the byproduct of all these services. The research leads to new drugs, vaccines, instruments, devices, technologies from which only makes these institutions financially viable, but also enhances clinical services, surgical techniques, and patients' outcome. It's a matter of great joy and pride for me today. And this is, sir, I'm thankful to you, Mr. Prime Minister, specifically for this event, that the foundation of PKLI is being laid down today. This was the highest priority of my vision when we wanted to start it. Unfortunately, things got delayed, but it's never too late. We have already started postgraduate residency and fellowship programs in various specialties, including transplantation, and our education and training meets international standards. In the first phase, we'll start with the School of Nursing, Allied Health, Pharmacy, and Health Informatics, a very important field. Other disciplines will follow. Our focus will be tech-based medical innovation and use of artificial intelligence in healthcare and healthcare education. The university will be different as we will combine basic research with clinical data and specimen under one roof to produce meaningful, financially productive research. We have already laid the foundation of our research department, and hopefully everything will start to gel in the next few months. We are embarking on a very long but fruit-bearing journey, Mr. Prime Minister. And the results of the final product will take decades. Probably it will not happen in our lives, but that's okay. We will lay a very strong foundation of an institution par excellence, inshallah. Please remember, institution building is nation building. Institution building is nation building. Institution building is nation building. This will be our true sadqa jariya. And यहाँ पे मैं इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूँ, नहीं है नौ उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी. And finally, I have my final comment for the youngs. Do not stop dreaming. Work hard. Have a clear vision. Patience, perseverance, and persistence is the name of the game. And leave rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is the time to understand the deadliest complications of untreated viral hepatitis. And this is one of the principal vision and mission of this great institution. Ladies and gentlemen, PKLI has a very clear strategic vision to work in collaboration with the international community in fight against eliminating viral hepatitis from this country. We would like to display the video message of the World Health Organization Director General, emphasizing the importance of fight against viral hepatitis and offering the support required for elimination of viral hepatitis from Pakistan and internationally. So, ladies and gentlemen, please observe the video message. Every year, viral hepatitis kills more than 1 million people, and more than 3 million are newly infected. We know these numbers are underestimates. Millions of people around the world have undiagnosed and untreated hepatitis. Too often, the disease goes undetected until symptoms become serious. We now have better tools than ever to prevent, diagnose, and treat hepatitis. Around the world, WHO is supporting countries to expand the use of those tools to eliminate hepatitis and save lives. We're committed to working with all countries and all partners to realize our shared vision of eliminating viral hepatitis by 2030. Because we have one life, one liver. I thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, moving on next, and with due permission from Prime Minister to speak in English,
because of our professional obligations. My next speaker, I would like to invite from Gilead Sciences. The rationale we are inviting is that fight against viral hepatitis is quite challenging and complex, and what it means involving scientific innovation, applying modern state-of-the-art diagnostic modalities so we can effectively detect and treat people, and to provide cost-effective and free medication to the doorsteps of the poor people, so that we can achieve our national mission of eliminating viral hepatitis from the surface of Pakistan. And we must be in compliance with the obligations of the international community in alliance with the goals of WHO to eliminate viral hepatitis by 2030. And PKLI is very proud on behalf of the whole nation that we are the strategic partner of the international community in fight against viral hepatitis. So ladies and gentlemen, I would like to invite Elizabeth Murray, who is the Executive Director of the Gilead Sciences, to express her thoughts and commitments for collaboration with Pakistan and PKLI. Thank you very much. Well, I wish I could speak in Urdu. I cannot, so I appreciate that I can speak in English. Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, Honorable Governor Rehan, Honorable Chief Minister Naqvi, Minister Specialized Healthcare Professional Javed Akram, Chairman PKLI Professor Saeed Akhtar, Secretary Mr. Alijan, and distinguished guests. I am Executive Director Elizabeth Murray, responsible for ensuring access to our life-saving medicines in low and low-middle income countries. I am truly honored to be present on this historic occasion that will change the lives of families, loved ones, friends, colleagues, fellow citizens, and so many babies who are yet to be born. Pakistan has the highest prevalence of HCV, as we've already heard today, in the world, with more than 10 million people living with chronic HCV. A title that used to belong to Egypt, but we'll talk about that a little bit later. The goal to defeat hepatitis and accomplish a hepatitis-free Pakistan by 2030 is bold, but it is achievable. In 2014, Gilead signed voluntary licenses for our hepatitis C medications and licensed generic treatments that made our breakthrough treatments available in Pakistan within months of their FDA approval, and at especially reduced prices. More recently, during COVID-19, Gilead had a medicine that showed promise against coronaviruses. Once again, we signed voluntary licenses for 127 countries, and treatment has been made available since 2020 to more than 8.1 million people in low and lower middle income countries. I'm proud to say that one of our partners manufacturing both our licensed hepatitis C treatments and COVID-19 medicines is Ferosans right here in Pakistan. During the pandemic, Ferosans worked with Gilead to supply remdesivir to lower and lower middle income countries around the world, saving lives and adding to Pakistan's exports at a critical time for the economy. I'm proud to say also that this year Gilead won the award for Patents for Humanity for remdesivir's access strategy, of which Pakistan and Ferosans were an integral part, demonstrating our commitment to global equity at the height of the pandemic. I truly feel fortunate to work for a company and leadership who fundamentally believe in our responsibility to end epidemics. Here are just a few examples that pertain specifically to Pakistan. We had a digital humanitarian aid to end hepatitis C in Pakistan in collaboration with Gilead, MasterCard, World Hepatitis Alliance, Ferosans, and many local NGOs to tackle the hepatitis C epidemic in Pakistan through the donation of medicines and local manufacturing. Gilead's Healthy Births in Pakistan and Uganda
partnership in galvanizing female healthcare workforce through investment in provider training and women-owned businesses to enable high-quality health services at the community level. Hepatitis-free prisons program in Punjab in collaboration with Gilead for the expansion of hepatitis screening and linkage to care, screened more than 52,000 inmates across 43 prisons for hepatitis B and hepatitis C with the Punjab Health Department, Ferozans, and the prison's hospital management. And of course, the elimination story that captured the world's attention. Egypt has made dramatic progress towards elimination of hepatitis C since launching their national hepatitis elimination program in 2015, and they are now on track to reduce hepatitis infections by 85%, by 2030. Mr. Prime Minister, Pakistan can do it too. Through awareness, broad screening, treatment, partnerships are fundamental to the success of elimination programs. As a partner in enabling local manufacturing and self-sufficiency in licensed HCV treatments in Pakistan, Gilead is fully committed to helping Pakistan achieve its elimination goals. A key ingredient to achieve elimination is government engagement and willingness to prioritize hepatitis C as a serious health concern for the country. Honorable Prime Minister, I am impressed and honored that today Pakistan has made the commitment to prioritize hepatitis C elimination, and I am grateful to join you in celebrating the launch of the national campaign for a hepatitis-free Pakistan by 2030. On behalf of my colleagues and myself, we look forward to continuing our partnership and a hepatitis-free Pakistan. Shukran. Ladies and gentlemen, the next speaker, which I would like to invite, is a noble and a charismatic personality whose doors always remain open to serve the humanity, who has always been committed to provide all possible support to this great organization. Your Excellency, the Governor of Punjab, Muhammad Balighur Rahman. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem, bismillahir rahmanir rahim. Mr. Muhammad Shehbaz Sharif Sahab, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Professor Dr. Javed Akram Sahab, Minister of Health, Dr. Saeed Akhtar, Chairman Board of Governors, PKLI, Ms. Elizabeth Murray, Executive Director, Gilead Sciences, esteemed cabinet members, secretaries, distinguished guests, international health specialists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today is a momentous day because the Prime Minister will dedicate two enormously important projects in the healthcare sector for the people of Pakistan. The first project is the PKLI University, and the second is the Hepatitis C Elimination Initiative, which has just been approved by the federal government with budget of 35 billion rupees. This is one of the most needed projects at the moment, as more than 10 million people, unfortunately, in Punjab are infected with hepatitis C, with an alarming 8.9% prevalence rate as per Bureau of Statistics Survey 2018, which means around 250,000 patients are likely to be increased every year. We have to go from macro treatment to micro treatment. This is just the beginning, and inshallah, with the determination and dedication of the government and the leadership and all the team, it will be done. Izzat Bab Wazir Azam, आपके दौर में बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक गैर मामूली तरक्की का सफ़र देखा था, डेवलपमेंट का सफ़र देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट्स, दानिश स्कूलों का क़याम हो या तालीमी इदारों का क़याम, मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम, मोबाइल डिस्पेंसरीज, ड्रग टेस्टिंग लैब्स,
न्यू हॉस्पिटल्स, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे PKLI वगैरह वो इस्टेब्लिश किए गए और पर्टिकुलरली साउथ पंजाब को भी फोकस किया गया, अनफॉर्चुनेटली विच वाज लेफ्ट बिहाइंड इन प्रीवियस इरास। आपके दौर में नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो हर साल कम होते चले गए 2018 में। हमें याद है वो दिन जब आप अपने हेलीकॉप्टर भी उतार लिया करते थे और मुख्तलिफ भट्टाजात या वर्किंग चिल्ड्रन को भी एड्रेस करते थे इश्यूज़ को, और उसमें बेहतरियाँ देखने में आ रही थी। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नॉट ओनली द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वेंट स्पायरलिंग अप, बल्कि तरक्की का ये सफ़र जिस तरह से रोका गया उसमें आज बदकिस्मती से जहाँ हेपेटाइटिस सी में दुनिया में पाकिस्तान की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ ये भी अमर बहुत खौफनाक और अफसोसनाक है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद भी बढ़ चुकी है। जबकि 2018 में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस और तमाम रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया था। ये कोई महज इत्तफाक नहीं है कि PKLI के साथ, डॉक्टर सईद इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन आज फिर डॉक्टर सईद इलाही साहब, आप नए जज्बों, नई हिम्मतों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी सब टीम जो है, डॉक्टर सईद अख्तर साहब आप यहाँ मौजूद हैं और बाकी सब टीम इंशाल्लाह मौजूद है। ये भी महज इत्तफाक नहीं था कि 1263 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह का प्रोजेक्ट जो 2019 में इनॉग्रेट हो सकता था, निश्तर 2 का प्रोजेक्ट जो कि साउथ पंजाब में बहुत बड़ी सेहत की एक प्रॉमिसिंग एक इदारा बनने जा रहा था, एक हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट सेंटर, 2019 में उसका इफ्तिताह हो सकता था, वो अपना काम शुरू कर सकता था। आज लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके होते, वो भी आज तक ना बना। और आपकी हुकूमत आई तो आपने दोबारा उसके ऊपर फोकस शुरू किया। पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट आई और आपने अच्छे अफसरान लगा के और केयर टेकर गवर्नमेंट ने अच्छी तरह कोशिशें करके आपकी इस विजन, उस लाइन को टो किया, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई। भावलपुर में होम इकनॉमिक्स कॉलेज तकरीबन 85% 2018 में मुकम्मल हो चुका था, 2019 में उसने मुकम्मल हो जाना था, लेकिन वो भी 2023 तक मुकम्मल ना हो सका। अब बड़ी तेज़ी से उस पर काम जारी है और चंद दिन बाद हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और फिर PKLI एक दफ़ा फिर मैं उसकी बात करूँगा कि आज यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, और यूनिवर्सिटी में आई एम श्योर कि उसके जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है, उसका स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स टेक्नोलॉजिस्ट है, उसका स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स है, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि इट विल बिकम अ वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अंधेरों का इरा, डार्कनेस का ख़त्म हो रहा है और एक नफ़रतों का इरा ख़त्म हो रहा है और तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है। PKLI is back on its original trajectory. Thank you, Prime Minister. And so is country back on the trajectory and towards the road towards progress and prosperity and development, inshallah. और उसके साथ साथ रवैयों की तब्दीली भी बहुत ज़रूरी है। In this pluralistic society, we have to coexist. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी काम हो रहा है, नफ़रतों की बीखकनी की जा रही है। Thank you, Prime Minister. Thank you, your team. Thank you, all the team of PKLI. And thank you, WHO, and thank you, Gilead Sciences, and all the stakeholders who are making this progress possible. बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Mr. Prime Minister, today, who could be more humble, accomplished, and proud? As we witness the emergence of PKLI as a symbol of national pride. Mr. Prime Minister, it was your vision, tireless commitments, and unshakable devotion which led to the inception of this greatest organization in the history of Pakistan. All the milestones which this organization have achieved have directly served the poor and deserving community of Pakistan. And people of Pakistan congratulate you for your remarkable contributions towards this noble cause. Mr. Prime Minister, I must say that PKLI project, which was your brainchild, and which had the blessing of Dr. Saeed Akhtar's vision, hard works of Dr. Faisal Dar,
blessed with a team of highly esteemed professionals whose dedication and commitment was beyond imagination. And this is the outcome we witnessed today, that we have touched the 1,000 transplants in a very short period of time, despite all the challenges. So, ladies and gentlemen, this is the time we must recognize and acknowledge the contributions made towards this institution and mission, ranging either from the superior service officers, as well as healthcare professionals, as well as the professionals serving at the PKLI. So let's rejuvenate their success by formally recognizing their contribution to make this nation happening a great nation. Your worthy Prime Minister, may I request you to please come in front of the stage and Dr. Saeed Akhtar for official recognition and shield distribution ceremony. Ladies and gentlemen, first dignitary I would like to invite is the Honorable Chief Minister of Punjab, Mr. Mohsen Raza Naqvi, but we have been told because of commitments he couldn't attend. So, Mr. Mohsen Raza Naqvi. Now I would like to request Professor Javed Akram, the Health Minister. Mike. Now I would like to request Mr. Zahid Zaman, Chief Secretary, Punjab. The next guest would be Dr. Jahazib Khan, ex-board member of PKLI. Okay. I would like to request Captain Retired Zahid Saeed, ex-Chief Secretary and current member, Board of Governors, PKLI. I will now request Mr. Ali Jan, Secretary, Specialized Health, for his commitment, devotion, and dedication. And next official who contributed significantly is Mr. Muhammad Ali Randawa, the Commissioner, Lahore Division. I would like to request Mr. Mujahid Sherdil for all the contributions he made. Okay. I will now announce Professor Dr. Faisal Sauddar for his governance and vision in making this institution a great institution. He's out of the country. Now I'd like to request Dr. Mubin Chaudhry. He's the chairman of Critical Care Team and acting medical director to receive the recognition. I would like to request Dr. Asad Bashir, Chairman Kidney Transplant, for all his contributions. I would like to request Dr. Adil Manzoor, Chairman Nephrology, to please come up on the stage. I would like to request Dr. Isanul Haq, Chairman Liver Transplant, for all the contributions he made towards liver transplant program. Next guest would be Brigadier Muhammad Atiq, Chairman PKLI Lab. He's out of the country. I would like to request Dr. Abdullah Said, Chairman Radiology, to receive the recognition. Now I would like to request Dr. Itazazuddin Khan, Chairman Anesthesia. Now I would like to request Dr. Nadeem bin Nusrat, Chairman, Urology Department. Now I would like to request Ms. Kulsoom Ramazan, Nursing Director, PKLI, for all the contributions. Mr. Prime Minister, the next guest would be
the professionals who contributed in National Hepatitis Elimination Program. So I would like to request Dr. Palita Mahipala, WHO representative, Pakistan. Our next speaker would be Homi Rizavi. He's a consultant epidemiologist and medical director at Center of Disease Analysis, USA. I would like to request Dr. Basir Khan Achakzai, DG Health, for his remarkable contributions towards hepatitis program. I will request Dr. Rafiullah Kakar, member social sector, to please come on the stage. And I will request Dr. Huma Qureshi, National Hepatitis Control Lead and Focal Person, to receive our recognition. My next guest will be Dr. Saeed Hamid, Consultant Gastroenterologist at Aga Khan University Hospital, for all the work he contributed. My next guest would be Dr. Safdar Pasha, WHO Pakistan representative, to come up on the stage. Dr. Hassan Mahmood, National Consultant, Viral Hepatitis Program, to please come on the stage. And lastly, I would present myself, Dr. Usman Aujla, as a Director of Strategic Planning and Chairman Gastroenterology. She's left? Okay. I would request Ms. Elizabeth Murray to come up on the stage to please receive her shield. Mr. Prime Minister, one guest, please. Mr. Elizabeth. Your Excellency, Mr. Prime Minister, PKLI and its management is sincerely grateful for your kind time you spared to grace the honor. Mr. Prime Minister, these are pride moments in the history of Pakistan. We are now going to touch another milestone in the health revolution in Pakistan health sector. So I would like to request your kind presence to please come on the stage for launching ceremony of Hepatitis C program and groundbreaking of PKLI University. Mr. Prime Minister. Ladies and gentlemen, very proud moments in the history of Pakistan. I would like to invite and request
the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan to please address. Bismillahirrahmanirrahim. Governor Punjab, Baligur Rahman Sahab, Minister of Health, Government of Punjab, Dr. Professor Javed Akram, Professor Saeed Akhtar, Chairman PKLI, Honorable members of Government of Punjab, government officials and highly dedicated team of PKLI, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm sorry, I didn't realize that we have a foreign guest sitting here, and obviously I would be very happy to welcome her and thank her for her time and commitment to travel to Pakistan and attend this important event leading towards great public service in the field of health and care. I would briefly speak in English and then I would, with your permission, revert to my mother language, Urdu. Just to let you know, this great journey of PKLI started back in 2014. And it was just as a matter of chance that I happened to meet Professor Dr. Saeed Akhtar, who was wanting to have a piece of land in Islamabad to establish state-of-the-art kidney center. I said to him that I'll be very happy to support him, but I will have to talk to the federal government for this support to offer you a piece of land. Fast forward, we came to the point to discuss to establish this project here in Punjab. And a decision was made in principle. He wanted this to be a totally autonomous body. That was my desire and my vision all my lifelong political career. And I made it not only totally autonomous, but free of bureaucratic clutches, red tape, and all kinds of hurdles which normally are placed to delay any project by any person at any point in time, so that that particular officer or official is given due attention and seek his favor. Nothing is a question of favor in public service. It is a responsibility. It is a commitment to God Almighty by government officials, politicians, experts, and all those who are meant to serve suffering humanity. Fast forward, this project was then launched in 2015. And by the grace of God, it was completed in many ways by May 2018, when the first kidney transplant was undertaken by Professor Saeed Akhtar.
and rest is history. Today, alhamdulillah, as you've just heard, 1,000 transplants have been undertaken, both kidney and liver transplants. And I just want to say a few words on this particular aspect, and then of course we'll deal with today's great event of soft launching of the university. We had to send deserving patients suffering from liver, mostly liver, to India and China. And these two countries offered, obviously, comparatively cheaper package than other European countries. And while I was serving here as Chief Minister of Punjab, if I'm not wrong, billions of rupees in terms of foreign exchange was spent on the most deserving, financially deserving patients from far-flung areas of Punjab and also other parts of Pakistan. Now imagine you are spending foreign exchange, putting in the coffers of India, with whom we have serious issues, and yet not thinking on the issue of establishing your own facility in Pakistan. Although we have such facilities all over the country, but a state-of-the-art, a facility which would entertain patients without any discrimination, whether she or he comes from a poor family or a rich family, or a son of a bureaucrat or politician or prime minister or president or governor, and somebody coming from a family with no financial resources would be offered treatment free of cost. This was the essence of Pakistan coming to being, for which Quaid-e-Azam led great struggle, great sacrifices, and only then Pakistan was carved out of India. And 75 years down the line, that poor people still suffer, hapless still suffer, and rich, high and mighty have all the resources, including myself, to have the best of both the worlds in North America, south of France, and the best places of the world. PKLI is an answer. PKLI has given a ray of hope and a source of satisfaction to those millions who laid their life for Pakistan to rest their soul in peace in the graves. And for that, I would like to comment wonderful efforts of Dr. Saeed Akhtar, his team, those officers and politicians from 2015 onwards, and today under the able leadership of Chief Minister of Punjab and his very able team. ख़वातीन व हज़रात, आज ये अल्लाह ताला के फजल करम से एक इंतहाई शानदार अस्पताल, जिसको मैंने हमेशा इस तरह देखा कि ये PKLI पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस होगा, उसके लिए भरपूर काविश की गई। उस ज़माने के चीफ सेक्रेटरी कैप्टन जाहिद सईद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरा ख्याल वो जो हमारे वो नज़र नहीं आ रहे, वो नहीं वो जो यंग बॉय जी मुजाहिद शेरदल,
جن کو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ناٹ پیٹر ٹول بٹ somebody else, young man, very dynamic. وہ تھے, وہ کس کے ہیڈ تھے اس زمانے میں؟ آئی ڈیب کو ہم نے بنایا تھا CNW سے ہٹ کے, تاکہ جدید خطوط پر جدید ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹیز ان کو مہیا کی گئی. تو انہوں نے یہ PKLI ڈیزائن کیا باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, جنوبی کوریا, ٹرکی اور دوسرے ممالک کے ساتھ, اور ایک بہترین اسپتال مارز وجود میں آیا. آج جس طرح آپ نے سنا کہ 80% جو مریض ہیں یا تو وہ مکمل ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل فری ہے یا جزوی طور پر فری ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ حکومت پنجاب کو عطا فرمائے گا, اور تمام یہاں پر موجود اس PKLI کے جو انتہائی قابل, محنتی اور عظیم پاکستانی ڈاکٹرز اور دوسرا عملہ وہاں پر جو فرائض انجام دے رہا ہے. PKLI کا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اگر غریب لوگوں کی فری علاج کرنا ہے تو فنڈز ان کے پاس ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پنجاب اربوں روپے ہر سال جو جاری اخراجات کے علاوہ فری ٹریٹمنٹ کا وہ مہیا کرے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک باقاعدہ ٹرسٹ بنایا جائے اور اس ٹرسٹ میں فنڈز مہیا کیے جائیں, جو کہ ڈے 1 سے اس کا یہ منشا تھا کہ ٹرسٹ مارز وجود میں آ چکا تھا. میں آج ماضی قریب کی جو بدقسمتی سے جو بدترین جو غفلت کی گئی, آج میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, صرف یہ کہوں گا کہ آج الحمدللہ 15 ارب روپے, 15 ارب روپے ٹرسٹ فنڈ میں اس بجٹ کے حوالے سے, اور پیچھے بھی پیسے دیے گئے تھے, اویلیبل کر دیے گئے ہیں. 15 ارب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جو سالانہ آمدن ہوگی اس سے مریض جو اس کے حقدار ہیں ان کو فری علاج ملے گا. اگر آج 20% بھی اس کے اوپر منافع ہو تو اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 3 ارب روپیہ سال کی آمدن ہوگی. یہی طریقہ ہے. اور پھر جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے, وہ بھی آگے بڑھیں گے اور خاموشی سے وہ یہاں پر اس میں فنڈز عطیات دیں گے, اور اس طرح وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے, اور اس طرح دکھ انسانیت کی بہترین خدمت ہو سکے گی. جہاں تک ہیپیٹائٹس کی بات ہے, اسی زمانے میں یہاں پر PKLI کی چھتری کے نیچے ہم نے فلٹر کلینکس بنا دیے تھے جو کہ پنجاب کے طول و عرض میں پھیل گئے تھے, اور فری علاج جس طرح یہاں پر بتایا گیا ڈاکٹر صاحب نے بھی, اور ہماری جو محترمہ جو باہر سے ہمارے آنریبل گیسٹ فرام ابراڈ فرام گیلانیات اور گیلانیات Gilead is easier for me to pronounce because we have Gilead up in the north. That program was launched back in 2017-18, and we had established about 26 hepatitis filters all over Punjab, state of the art. They were established in the hospitals, yet they had nothing to do with the hospital management. And patients were treated with great respect, with great care. There were air-conditioned clinics. There were arrangements for their comfortable, treatment. Their near and dear ones would accompany them. They would be offered free medicine, and they would go home. And thousands were treated, alhamdulillah, without a penny spent by them for their treatment. This is what we call a welfare state, and this is what Quaid-e-Azam had envisioned. And for this vision and for this philosophy, millions of people laid their life for Pakistan.
Unfortunately, this program was abandoned subsequently. As I've mentioned, I will not talk politics here. It's a very serious matter, has to be detached from politics for today's discussion. تو وہ 23-26 فلٹر کلینکس بند کر دیے گئے یا پنجاب کے ہسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیے گئے, اور جو اس کا پر حشر ہونا تھا وہ سب کو پتہ تھا. اب واپس ہو گئے, اب وہ فلٹر کلینکس واپس ہو گئے ہیں, دوبارہ PKLI کی چھتری کے نیچے آ چکے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہی ایک غریب آدمی کے لیے فری علاج ان کو مہیا کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ کو اور ان کے ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ سیکرٹری علی جان, جو ایک انتہائی قابل اور بڑا کمیٹڈ پبلک سرونٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی اور عمر عطا فرمائے. اس شخص نے بہترین کام کیے ہیں اپنی پچھلے کئی دہائیوں سے. آج جس یونیورسٹی کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے, ایک بہت بڑا ایک عظیم منصوبہ ہے. مقصد خالی ہسپتال بنانا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم یونیورسٹی ہوگی, یہاں پر نرسنگ اسکول ہوگا, ان کی بہترین ٹریننگ ہوگی. اور اس زمانے میں ہم نے بڑی چھان بین کے ذریعے جو نرسنگ اسکول کی جو ہیڈ تھیں ان کو ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے ہم نے ان کو لیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آج ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, تاکہ بہترین صلاحیتیں مہیا کی جا سکیں اور بہترین خدمت. بیکاز PKLI is not about brick and mortar, it's about a class health service to the patients and suffering humanity in Pakistan. تو اس کے لیے خالی مشینیں اور مٹی اور گارا کے علاوہ بہترین ڈاکٹر جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, بہترین سرجنز, فزیشنز, پیرامیڈیکل سٹاف اور دوسرے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں اس کو ہم نے بہترین اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے تھے. آج یونیورسٹی اس کا ایک بہت اہم قدم ہے. اس کے ساتھ ریسرچ سینٹر ہوگا, ڈیولپمنٹ, انوویشن, جس کے لیے یقیناً سرمایہ چاہیے, اور انشاءاللہ پنجاب حکومت اس کے لیے سرمایہ مہیا کر رہی ہے. میں اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. واپس ہیپیٹائٹس کے لیے 35 ارب روپے کے ساتھ وفاق نے اب پورے پاکستان کے ساتھ 50-50 بیسس پہ یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے. جو صوبے 50% کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو وفاق یہ فنڈز مہیا کرے گا, اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی پھر بڑی خدمات ہیں. میں آخر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر فیصل ڈار جو یہاں پر تشریف نہیں لائے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کا, اور تمام فردن اور اجتماعاً تمام اپنے ڈاکٹرز, گورنمنٹ آفیشلز, منسٹرز, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف سیکرٹری کا کہ جنہوں نے اس نیک کام کے لیے بہترین کاوشیں وہ انہوں نے استعمال میں لے کر آئے, اور انشاءاللہ اب یہ یونیورسٹی اور دوسری جو درسگاہیں ہیں, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپنگ, یہ بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے. اس کے لیے میں چیف منسٹر اور علی رندھاوا کو جو کمشنر لاہور ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے ان مریضوں کے لیے اور ان کے اپنا جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ بنا دی ہے. اللہ کرے کہ اسی طرح کی خوبصورتی پورے پنجاب اور پاکستان میں پھیل جائے تو پاکستان یقیناً باغ و بہار اور گل و گلزار ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور زاہد سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس زمانے میں بڑا اس کے لیے کام کیا, اینڈ از اگین اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ, اوپن مائنڈیڈ اینڈ اے ویژنری بیوروکریٹ. گاڈ بلیس یو. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہیپاٹائٹس سی کے پاکستان سے خاتمے کی مہم اور PKLI یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا ہے. اپنے تمام ناظرین تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں شریک تمام مندوبین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2014 میں ڈاکٹر سعید اختر سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے